Надо было грибов. Харе Кришна, дорогой брат. Сегодня ты поешь, да? Там что-то говорят, хотят, чтобы я спел. Подыграешь чем-то? Ой, слушай, это невозможно в режиме зума. Будет разница во времени. Да? Да, не будем совпадать. Лучше все молчать, а тебе, ну, это самое. Так все маски одели уже, заставили всех молчать. Там идут потери, несколько секунд времени, и все сбивается, если кто-то еще параллельно пытается. Ну, я понял. Все-таки мы счастливые. Шиман зашел, я вижу. Харе Кришна, Шиман. Все, начинаем или что? Харе Кришна, Раманаджи. Поклоны мои прими, пожалуйста. А надо было Харе Прабху также прими поклоны. Харе Кришна, Шиман Прабху. 43 минуты показывает. Ты где, дома? Ты мне? Ну? Да, я дома. Я бы тебе, конечно, подыграл. У меня тут чего только нет. Аккордеон есть. Под какую мелодию вот это? Под раз-два или раз-два-три? А тут каждый сам себе выбирает. Ну, в общем-то, на раз-два считается это вечерняя мелодия, на раз-два-три это утренняя. Вот это Ну да. Намаскарам сат читанандарупам. Вот это считается утренний мотив. Ну да, у нас-то день уже 12 скоро. Я не знаю. Все, поем? Давай, поем. 45 уже. Ну давай поем. Намамишварам Сачитанандарупам Vasатпуривраджам Namamishwaram Sachitанандарупам Vasatkundavandu Purivraджам Yashodhaviyo Kavadvanam Param Rishyamalakyam Tatotrujabhokya Yashodhaviyo Kavadvanam Param Rishyamalakyam Tatotrujabhokya Rudam Tamurnetrayumam Vedam Param Bhujayogninam Satanetram Rudam Tamurnetrayumam Vedam Param Bhujayogninam Satanetram Mochvasakam Patrikam Natantam Chitagravam Dhamam Mochvasakam Patrikam Natantam Chitagravam Dhamam Iti Driksvaila Virananda Kunde Svabhusham Nimajantam Akyatayam Iti Driksvaila Virananda Kunde Svabhusham Nimajantam Akyatayam Tadiyeshu Tadiyeshu Bhaktarjitatvam Punaprimatastam Shatavriti Bande Tadiyeshu Tadiyeshu Bhaktarjitatvam Punaprimatastam Shatavriti Bande Varam Deva Moksham
Param deva moksham bhadiva nashanyam vinayam varishadativa idam deva purnatha gopalabhavam sadanimanasya avintimaya idam deva purnatha gopalabhavam sadanimanasya avintimaya idam deva purnatha Vritam Puntalaşita Ratashabhopya Idam Mukham Buddha Madhyantariva Vritam Puntalaşita Ratashabhopya Moshumvidam Bimbaratadaram Manasya Virastam Vakshanavai Moshumbitam bimbaratadaram manasya virastam mahamakalamai Namo Deva Damodaranam Vishnu Prasida Prabhu Dukha Jaladimagna Damodaranam Vishnu Padrishi Vishyati Dinambhanu Vigamachamamaya Vedyati Drisya Padrishi Vishyati Dinambhanu Vigamachamamaya Vedyati Drisya Viratmadavadam Murtai Vayava Vayamashitao Bhakti Bhagavita Viratmadavadam Murtai Vayava Vayamashitao Bhakti Bhagavita Radha Prema Bhakti Swabhame Prayasya Prabhu Mistidamo Radhesam Radha Prema Bhakti Swakame Prayasha Namo Prabhu Mistidamo Radhesam Namaste Studamne Spuraditidame Tvadiyodarayata Vishvasyanami Namaste Studamne Spuraditidame Tvadiyodarayata Vishvasyanami Namoradhikaya Dvadiya Priyaya Namo Nantavivaya Devaya Namoradhikaya Dvadiya Priyaya Namo Nantavivaya Devaya Namamishwaram Satchitanandharupam Vasatundram Gokulavrajam Sudabhiyolokavadvalanam Paramrityam Narasyam Tato Radha Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Srinyavadi Ashatya Deshatari Vishnu Padaya
Krishna Krishna Srimati Rohinisuta Prabhupada Sadhyanam Sastranam Sarvatra Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha, Damodara Radha, Damodara. Jaya Radha, Damodara Radha, Damodara. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada,
Chitamadarastakan ki. Vasanta Ranjani, you translate today? No? Today I translate, Guru Maharaj. Why not Vasanta today? Because I don't know, Radhika Prasad compiles this. She translated yesterday. Oh. Ranga ist wieder groß gestellt bei mir. Wo drückst du da hin? Hier. Weißt du, auf diesen. Okay, Madhuria, you hear me? Yes, Guru Maharaj. Okay. We will I choose the verse for today from the 10th canto, 15th chapter, text 1. Okay. You can find this? Okay. You have it? Yes. Okay, very good. You're very fast. I need to find it. Anyway, I will change Radha Madhava. Okay. In the meantime, you can look for it. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Pichana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachachana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachachana Ranjana Yashodanandana Prachachana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayada Madhava Kunja Bihari Jai Govinda Jai Gopal Keshava Madhava Dinadaya Jai Govinda Jai Gopal Keshava Madhava Dinadaya Dinadaya Prabhu Dinadaya Dinadaya Prabhu Dinadaya Shama Sundara Kanayala Girivardhari Nandatula Shama Sundara Kanayala Girivardhari Nandatula Nandatula Prabhu Nandatula Nandatula Prabhu Nandatula Achyuta Keshava Sridhara Madhava Govinda Gopala Hari Achyuta Keshava Sridhara Madhava Govinda Gopala Hari Jai Govinda Jai Gopal Keshava Madhava Dinadaya Jai Govinda Jai Gopal Keshava Madhava Dinadaya
Krishna Nanda Kumara Nanda Kumara Madana Gopala Madana Gopala Mohana Rupa Mohana Rupa Nanda Kumar Jai Jai Deva Hari Jai Jai Deva Hari Jai Jai Deva Hari Jai Jai Deva Hari Jai Prabhu Dina Dayalu Hari Jai Prabhu Dina Dayalu Hari Jai Govinda Jai Gopal Jai Govinda Jai Gopal Jai Govinda Jai Gopal Jai Govinda Jai Gopal Keshava Madhava Dinataya Govinda Hari Gopala Hari Govinda Hari Gopala Hari Govinda Hari Gopala Hari Jai Jai Deva Hari Jai Jai Deva Hari Govinda Hari Gopala Hari Jai Jai Deva Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Hari Bo Hari Bo Hari Bo Hari Bo Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Radha Gopinath Radha Gopinath Shri Radhe Radha Gopinath Radha Gopinath Shri Radhe Jaya Radhe Jai Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinath Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Yamuna Jaya Jaya Mahavan Jai Radhe Jai Krishna Jai Vrindavan Shri Govinda Gopinath Madana Mohan Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Vishnupad Paramahamsa Bharadikacharya Astadharata Sisamat Still and Grace A.C. Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavindi Ki Jai Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai Praise to Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Asadi Bhaktivedanta Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Mayapur Navadip Dham Ki Jai Vrindavan Mathura Dham Ki Jai Ganga Maya Ki Jai Yamuna Maya Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Harinam Sankirtanya Ki Jai Samaveta Bhaktivedanta Ki Jai All glory Sri Guru Karanga, glory to Prabhupada. Okay, all hear me? Все слышите меня? Yes, Guru Maharaj. Yes. And you found the verse? Yes. Okay.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayamudirayet. So we read from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 15th chapter, text 1. Читаем Шримад Бхагаватам, 10 песня, 15 глава, текст 1. Ishukavacha Tatascha Paugandavaya Shito Prache Babhuvatustau Pashupala Samatau Kasharayanto Sakipi Samam Padai Vrindavanam Punyam Ativa Chakratu Tatascha Pauganda Vayashita Brache Babhuvatustau Pashupala Samatau Kascharayantau Sakhibi Samam Padai Vrindavanam Punyam Ativa Chakratu Tatascha Pauganda Vayashita Brache Babhuvatustau Pashupala Samatau Kascharayantau Sakhibi Samam Padai Vrindavanam Punyam Ativa Chakratu. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Sukadeva Goswami said, when Lord Ram and Krishna attained the age of Pauganda, by living in Vrindavan, the cowherd man allowed them to take up the task of tending the cows. Engaging thus in the company of their friends, the two boys rendered the land of Vrindavan most auspicious by imprinting upon it the marks of their lotus feet. Шукадев Госвами сказал, когда Господь Рама и Господь Кришна, живя во Вриндаване, вступили в пору отрочества, Пауганда, возраст от 5 до 10 лет, пастухи решили, что пришло время доверить братьям пасти коров. Приступив к новым обязанностям, два брата, окруженные друзьями, осчастливили землю Вриндавана, оставляя на ней следы своих лотосных стоп. Purport. Lord Krishna wanted to encourage his cowherd boyfriends who had been swallowed by Akasura and then stolen by Lord Brahma. Therefore, the Lord decided to bring them into the palm tree forest called Talavan, where there were many delicious ripe fruits. Since Lord Krishna's spiritual body had apparently grown slightly in age and strength, the senior men of Vrindavan, headed by Nanda Maharaj, decided to promote Krishna from the task of herding calves to the status of a regular cowherd boy, a full-fledged Gopal. He would now take care of the full-grown cows, bulls, and oxen. Out of great affection, Nanda Maharaj had previously considered Krishna too small and immature to take care of full-grown cows and bulls. It is stated in the Kartika Mahatmya section of the Padma Purana. Shukla Astami Kartike tu Smrita Gopastami Budhai Tat Dinat Vasudevo Bud Gopa Purvam tu Vatsapaha. The 8th lunar day of the bright fortnight of the month of Kartik is known by authorities as Gopastami. From that day, Lord Vasudeva served as a cowherd, whereas previously had tended the calves. The word Padai indicates that Lord Krishna blessed the earth of Braj by walking on her surface with his lotus feet. The Lord wore no shoes or other foot gear, but walked barefoot in the forest, giving great anxiety to the girls of Vrindavan, the gopis,
for fear that his soft lotus feet would be injured. Комментарий. Господь Кришна хотел подбодрить своих друзей, которых сначала проглотил Акхасура, а затем похитил Брама. Поэтому Господь решил отвезти их в пальмовый лес Талаван и угостить спелыми вкусными плодами. Поскольку духовное тело Господа как будто стало старше и сильнее, пастухи Вриндавана во главе с Нандой Махараджей решили, что пришла пора Кришне становиться настоящим пастухом. Теперь вместо телят Кришне доверили пасти взрослых коров, быков и волов. Махараджа Нанда, горячо любивший сына, ранее считал Кришну слишком маленьким и неопытным для такого сложного дела, как забота о взрослых коровах и быках. В разделе Картика Махатмья Падма-пураны сказано: «Восьмой лунный день светлой половины месяца Картика и сведущие люди называют гапаштами. С этого дня Господь Васудева стал настоящим пастухом. Вместо телят он начал пасти коров». Слово «подай» указывает на то, что Господь Кришна благословлял землю, ступая по ней своими лотосными стопами. Господь не носил сандалии или другой обуви, что заставляло девушек Вриндавана постоянно беспокоиться о нем. Они боялись, как бы Кришна не поранил свои нежные лотосные стопы. We also read the next verse, Прочитаем следующий стих. 10:15-2. 10:15-2. Enum udirayan brito gopar krinapi svayasho balanvita ashun puras kritya pashavyam abhishat vihartu kama kusuma karambanam. Thus, desiring to enjoy pastimes, Lord Madhava, sounding his flute surrounded by cowherd boys who were chanting his glories, and accompanied by Baladev, kept the cows before him and entered the Vrindavan forest, which was full of flowers and rich with nourishment for the animals. Желая насладиться играми с друзьями, Господь Мадава, сопровождаемый Господом Баларамой, Баладевой и пастушками, которые прославляли его, вошел в цветущий лес Вриндавана, где было вдоволь пищи для коров. Впереди Господь, игравший на флейте, гнал свое стадо. We only read the last part of the purport. Читаем последнюю часть комментария. Krishna would loudly sound his flute as he entered the forest of Sri Vrindavan, thus giving inconceivable bliss to all the residents of his hometown, Brajadam. These simple pastimes of playfully entering the forest, playing on the flute, and so forth, were performed daily in the spiritual land of Vrindavan. Заходя в лес Вриндавана, Господь Кришна громко играл на флейте, даря всем жителям Враджадхамы непостижимое блаженство. Каждый день святая земля Вриндавана становилась свидетелем этих простых лил Господа, его игры на флейте, его развлечений в лесу и многого другого. Tataschabau ganda vayashritau vraje babu batus tau pashupala samatau Gascharyayan tau sakibi samam padaya Vrindavanam punyam ativa chakratu. Shukadev Goswami said, when Ram and Krishna attained the age of Pauganda, while living in Vrindavan, the cowherd man allowed them to take up the task of tending the cows. Engaging thus in the company of their friends, the two boys rendered the land of Vrindavan most auspicious by imprinting upon it the marks of their lotus feet. Шукадева Госвами сказал, когда Господь Рама и Господь Кришна, живя во Вриндаване, вступили в пору отрочества, Пауганда, возраст от 5 до 10 лет, пастухи решили, что пришло время доверить братьям пасти коров. Приступив к новым обязанностям, два брата, окруженные друзьями, осчастливили землю Вриндавана, оставляя на ней следы своих лотосных стоп.
Chakshur unmilitam yena tasma Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodidao, Gaudadaya Pushpavanto, Chitta Shanta Tamonadao. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So today is a very auspicious day, Shukla Astami and Kartik. That means the 8th day of the waxing moon in the month of Kartik is known as Gopastami. Сегодня очень благоприятный день. Это 8-й Шукла Ваштами. Это 8-й день убывающей луны Гопаш. That means the light days. You know, that means when the moon is growing again towards Purnima. Точнее, в прибывающей луны. Шукла означает 8-й день прибывающей луны. And the moon is in the waning phase, it's called Krishna Astami. А когда луна убывает, этот день называется Кришна Аштами. Other meaning of Krishna is also dark. That means the dark phase of the moon, when the moon starts to become smaller and goes towards Amavasya. Кришна еще означает темный, то есть луна убывает, становится меньше, приближаясь к Амавасье. Amavasya means new moon. That means moon is not visible and then becomes new and then it grows again. And this phase is called Shukla and Krishna. Амавасья означает новая луна, и когда ее не видно, а потом она начинает расти после новолуния. Поэтому 8-й день называется, соответственно, Шукла и Кришна при растущей и убывающей луне. The Shukla Astami in the month of Kartik is very auspicious because that's a time when Krishna and Balaram went out the first time with the cows. Шукла Аштами – это очень благоприятный день, потому что это день, когда первый раз Кришна и Баларама вышли пасти коров. At that time they were between 5 or 6 years old. В то время им было примерно 5-6 лет. Actually, because of the Brahma Vimohana Lila, it became they entered the 6th year. Из-за Брахма Вимохана Лилы им за этот период уже успело исполниться 6 лет. Because for 1 year, so Krishna was 1 year older, because Pauganda starts with 5. Кришна за это время стал на 1 год старше, потому что Пауганда начинается с возраста 5 лет. From 1 to 5 is called Bal Lila or Kishore. Возраст от 1 до 5 лет называется Бал Лила или Кишор. Bala. Бала. Or Kumar. То есть не Кишор, а Кумар. The boys from 1 to 5, they're called Kumaras, and the girls are called Kumaris. Мальчиков от 1 до 5 лет называют Кумар, а девочек Кумари. As long they become 5 years old, and then after the 5th year, that age is called Pauganda. Когда им исполняется 5 лет, этот возраст называется Пауганда. The Pauganda goes from the 5th or 6th, respectively, up to the end of the 10th year. Пауганда длится от 5 или 6, соответственно, до конца 10-го года жизни. And then from the Pauganda age on, after the Pauganda age, this is called Kaishore or Kishore. И после, по окончании возраста Пауганды наступает возраст, который называется Кишор. This goes from 10-11 up to 15-16 years. То есть с 11 лет до 15-16 лет. And after that time, Krishna's age is called Yavanam. А после этого возраста возраст Кришны называется Яваном. The Yavanam age is not visible in Vrindavan Dham. Но возраст Явана не проявляется во Вриндаване. It's only outside of Vrindavan, in Mathura and in Dvaraka.
Он не проявлен во Вриндаване, проявляется только за пределами Вриндавана в Мадхуре и Двараке. In Sri Vrindavan Dham Leela, Krishna goes through the 3 ages, Kumar, Pauganda, Kishore. В Лиле Вриндавана Дхамы Кришна проходит через 3 возраста: Кумар, Пауганда, Кишор. There another name of Krishna is Kishore, and Radharani, Kishori. Поэтому еще одно имя Кришны Кишор, а имя Радхарани Кишори. That date is installed by Srila Prabhupada in Chicago, in America. They're called Kishore Kishori. Божества, установленные Шрилой Прабхупадой в Чикаго, в Америке, имеют имя Кишор Кишори. Oh, the name of Krishna. Krishna, and it's because in that time Krishna's pastimes are mostly dealing with his meeting with Radharani and with the gopis. Это еще одно имя Кришны, потому что в этом возрасте Кришна в основном занимается тем, что встречается с Радхарани, устраивает лилы с ней и с гопи. That's the time when Krishna and all the cowherds, his father Nanda Maharaj, and all the Vrijabasis, they moved from Vrindavan to Nandagram. Это период, когда Кришна, пастухи, все его друзья, его отец Нанда Махарадж и другие пастухи отправляются в Нандаграм из Вриндавана. The Kumara age, that means from the first 3-4 years, or up to 5, Krishna was spending in Gokul, Mahavan. Первые 3-4 года жизни до 5 лет Кришна провел в Гакуле, в Махаване. So there many leelas happened, like first demons attack, like Putana, Trinavata, Shakatasura, and the end leela was the twin Arjuna trees and the Damodar leela. В это время уже произошло уничтожение демонов и разные лилы, то есть демоны нападали, это было убиение Путаны, Тринаварты, Шакатасуры, и последняя лила в этом возрасте – это освобождение деревьев Арджуна и Дамодара лила. The deliverance of the twin Arjuna trees is called Yamal Arjuna Mokshana. Освобождение близнецов деревьев Арджуна называется Яма Арджуна Мокшана. That's where these 2 gigantic trees became uprooted by a little baby. Krishna was about 3 years old at that time. Когда ребенок Кришна в возрасте примерно 3 года вырвал с корнем 3 гигантских дерева. So after that last incident, the senior cowherd man, headed by Nanda Maharaj, Upananda, Abhinanda, and so on, Sunanda, they all met to have a meeting. И после этого события старшие пастухи Нанда Махарадж, Упананда, Сунанда и другие встретились, чтобы пообщаться. Emergency meeting. Это была такая срочная встреча. I thought, oh, something we have to do, because since we moved here to Mahavan, that so many inauspicious happenings appeared. Они обсудили, что что-то нужно предпринять, потому что с тех пор, как мы переехали в Махаван, много неблагоприятных вещей стали происходить. And because there's a piece of land on the other side of the Yamuna, on the western side, Mahavan is on the eastern side. На другой стороне Ямуны, на другом берегу, на западе, есть еще земля, Махаван расположен с восточной стороны Ямуны. The western side is Vrindavan, is Govardhan, it's На западной стороне находится Вриндаван, Говардхан, Варшана. Anyway, Varshana was not known at that time. Nandagram was actually the ancestor place of Nanda Maharaj, of his forefathers, but then they moved to Mahavan. Варшана и Нандаграм были в то время еще не известны, хотя это древнее место, где жили предки Нанды Махараджа, и они переехали в Махаван. Varshana and Nandagram only became known after Krishna entered the Kishore age.
Варшана и Махаван стали известны только когда Кришна вступил в возраст кишор, This is mostly related with the meetings of the gopis. и что в основном связан этот возраст со встречами с гопи. In the middle phase, before they move to Nandagram, they move to Vrindavan, place on the western side of the Yamuna. В период между этими возрастами они жили на западной стороне Ямуны, во Вриндаване. So all the cowherds, they moved over there. Так что все пастухи переехали туда. And they settled, they made a camp on the side of the Yamuna. It's called the Chatikar. И поселились на этой стороне Ямуны. Устроили так называемый лагерь своего размещения, это называется Чатикар. On one side they were protected from the river, and the other side they put a lot of, made a whole wall of the cart, bullet carts around to protect all the cowherds. И они защитили себя. С одной стороны была река, которая защищала, с другой стороны они поставили ряд из повозок для быков, то есть из тележек, и так они защитили это место обитания пастухов. Krishna Balaram, they were very much attracted by the beautiful sight of the Vrindavan forest. Кришна и Баларама были очень привлечены прекрасным видом леса Вриндавана. So, and they spent the whole Pauganda age, practically about 3 years. 3 years and something they spent there. И почти 3 года своего возраста по Уганде они провели именно там. First, they still were taking care for the calves. И сначала они продолжали заботиться о телятах. Because small boys should not play or take care for the big cows. Потому что маленькие мальчики не должны играть с большими коровами и ухаживать за ними. So to exercise how to learn to deal with the bigger cows, the boys became acquainted to deal with the calves. И для того, чтобы потренироваться сначала, прежде чем заботиться о больших коровах, они ухаживали за телятами, за маленькими коровами. Mother Yashoda thought, why our boys have to go and take care for the calves and for the cows, because they're the sons of the king of the cowherders. И мать Ишода говорила, почему наши мальчики должны заботиться о телятах и о коровах, они же сыновья царей пастухов. So they don't have to go out themselves. We have so many other cowherder gopals who can do this job. И они не должны делать это сами. У нас так много пастухов и гопалов, которые могут делать эту работу. Because taking care for cows, especially, you know, it's a tough job, and it's risky, you know, because they have big horns. Sometimes the bulls or a cow, you know, they're very whimsical and easily irritate, and then they pierce you. And then there are also the pebbles in the forest, and picky stones and thorns, and maybe wild animals. Потому что это не только тяжелая, но еще и опасная работа. Коровы могут забодать, у них такие большие рога, коровы, быки, не зная, что у них там на уме, они могут ударить рогами. Кроме того, в лесу всякие камни, колючки, булыжники, которые могут повредить. Krishna insisted, no, we are Pashupalas, we are Gopals, we are protectors of the cows. I'm the son of the master of the cowherders. Навредить. Но Кришна сказал, нет, мы пашупалы, наша обязанность защищать коров, мы сыновья хозяина коров. It is my dharma to protect the cows. Защищать коров. If I don't learn this from very young age on, you know, how I will learn it later on.
И если я не научусь этому с самого молодого возраста, как же я научусь этому позже? So Krishna was very insisting, that he can have this service to take care for the cows and first for the calves and then later on for the cows. Кришна был очень настойчив в том, чтобы ухаживать за коровами, сначала маленькими, потом за большими. Then anyway, then Krishna and Balaram, they spent some happy time with the cows and with their friends, and then there were also some demons came. Итак, Кришна и Баларама провели очень счастливо этот период жизни, когда они заботились о коровах. Между тем, также их одолевали демоны. Like the stork demon, there was how's it called, Bakasura. Демон Бакасура, например. And then there was Akasura, snake, gigantic snake. И Агасура, гигантская змея. And then there was Vatsasura, who sneaked in disguise of a calf, a demon. Потом еще Ватсасура, который проник туда в образе пастушка, то есть теленка. So every day something happened. Каждый день что-то происходило. Because Krishna was always absorbed in pastimes, with playing with his friends. Кришна каждый день был поглощен этими играми со своими друзьями. They had so much fun, They were playing balls. They were playing hiding, and one has to find them, and imitating the voices of the animals. Они очень весело проводили время. Они то играли в прятки, то изображали голоса животных. Finish. Yeah, so they had a lot of pastime, also picnicking, eating picnic prepared by their mothers. Очень много игр происходило. Также они ели пикники, которые давали им с собой их мамы. Sometimes Krishna even was so much absorbed in his pastimes, leelas, that he forgot to eat. Иногда Кришна был так сильно погружен в свои игры лилы, что забывал поесть. Therefore, Yogamaya always had to send some demons, some asura, and then after that pastime was over, then Krishna thought, oh, now it's good time to take our picnic. Поэтому Йога Майя постоянно посылала каких-нибудь демонов-асуров, чтобы Кришна, завершив эту задачу, говорил, сейчас время поесть, время пикника. So anyway, in this way, some years passed, and Krishna and Balaram they entered the age of Pauganda. Таким образом прошли эти годы, и Кришна и Баларама достигли возраста Пауганда. There's a nice description in the Gopal Champu by Jiva Goswami. Есть одно интересное описание Дживы Госвами в Гопал Чампу. On that day, Krishna and Balaram first time taking care or charge for the cows. В этот день Кришна и Баларама первый раз начали заботиться о коровах. Nanda Maharaj had many beautiful cows. Some were blackish, some were whitish complexion, some were reddish complexion, some were dark complexion. У Нанды Махараджа было очень много красивых коров, были и черные, и белые, и рыжие, и темные. So there were 108 groups of different cows. У него было 108 групп разных коров. And Krishna loved them very much. И Кришна очень их любил. And they loved him. А они любили его. That's the following description here. Wearing a new cowherd dress, that means a new gopavesh, that means a dress for Krishna and Balaram was arranged. Здесь описывается, надев новые одежды для пастухов, то есть одежды, которые были сделаны для Кришны и Баларамы. And Mother Yashoda applied auspicious herbs for the protection of Krishna and Balaram. Мать Ишода также сделала такую благоприятную защиту из трав для Кришны и Баларамы. And also applied protective mantras on him, on Krishna.
И также она произнесла защитную мантру. And then the Brahmanas were reciting auspicious prayers from the Vedas. А браманы цитировали благоприятные молитвы из Вед. So, and then somebody offered lambs to the cows and to the cow herders. Some key lambs. Пастухам также предлагали лампы с ги. So in this way, Krishna and Balaram departed with their cows. Таким образом, Кришна и Баларама отправились пасти своих коров. Surrounded by all their enthusiastic friends, the Sakas, who were chanting and shouting the glories of Krishna and Balaram, and they were frolicking to go out with them to the forest of Vrindavan. В окружении своих веселых друзей, которые пели благоприятные молитвы и воспевали славу Кришны и Балараму, они отправились в леса Вриндавана. So this incident is called Gopastami Mahotsava. И это шествие, это событие называется Гопаштами Махотсава. That means the cows become nicely decorated, their horns and their hooves. В этот праздник коров украшают рога и копыта. Some blankets covering their backs or their body. Надевают им на спины одеяло. They're decorated also their ears sometimes with peacock feathers, with flowers, and they have flower garlands and a tilak. А также им на уши также надевают украшения. Иногда это павлинье перо, иногда цветы. А на шею им надевают гирлянду из цветов и ставят тилаку. There's Gopuja meat, that means an arctic and with a ghee lamp, with incense, with flowers. А также проводят го-пуджу, совершая поклонение ги, благовониям, цветами. So these are all done by the priests, because the cow herders had their own priests who were performing all these rituals. Все это проводит специальный священник, который есть у пастухов. Он совершает все эти ритуалы. And so they took all the cows out from the Goshala, and then they made this ceremony. И это шествие вместе с коровами покидает Гошалу и проводит эту церемонию. And then the priests went ahead and then the cows were following. И браманы идут впереди, а за ними следуют коровы. The priests were chanting auspicious hymns. Браманы воспевают благоприятные гимны. There were auspicious instruments playing, like mridanga or other drum instruments. Под звуки благоприятных инструментов, как мриданга и другие барабаны. And flutes and horns were resounded. А также раздаются звуки флейт и горнов. So after they offered the cows padyam and argya, that means offerings of auspicious offerings. После того, как коровам были предложены падьям и арги, то есть благоприятные атрибуты, Worshipping them. после совершения поклонения им, Then they feeded the cows with chickpeas, soaked, chickpeas to eat. коров кормят горошком. Koroshka, Yes. chickpea. Chickpeas, это же горошек, да? Yes. Okay. Then offering obeisances to the cows and circumambulating the cows. А также коровам приносят поклоны и обходят их вокруг. Then also the priests were respected and worshipped. А также священникам поклоняются и оказывают им почтение. Зеленым горошком, в общем, вымоченным, да.
So then Krishna and his elder brother remained standing in front of Nanda Baba, who had his hands folded. А Кришна и его старший брат Баларама остаются стоять напротив Ананда Баба, который стоит со сложенными ладонями. Then Nanda Maharaj gave Krishna the, how say, an danda, how say, a stick, you know, for protecting the cows. И Нанда Махарадж передает Кришне данду, то есть посох для того, чтобы защищать коров. It's called a herding stick, who was nicely decorated. Палку. Эта палка называется посох, специальный посох, и он причем был украшен очень хорошо. Previously, for the cows, they only had little sticks or almost no sticks needed. But now he got a real cow herding stick. До этого Кришна и Баларама пасли телят, и у них были обычные палки маленькие, а сейчас они получили эти настоящие пастушьи посохи. Then Yashoda Mai, he put a bright tilak mark for protection on Lord Krishna's forehead. А Ешода Майя наносит яркую тилоку на лоб Кришны. And she addressed Balaram. И обращается к Балараме. Always remain in front of your friend Krishna and protect him. Всегда иди впереди твоего друга Кришны и защищай его. Oh, Subal, you should always stay behind Krishna and see from behind that nothing will attack him and harm him. А ты, Субал, защищай Кришну сзади, всегда следи за тем, чтобы ничто не могло ему навредить. And you, Sridhama and Sudama, you should always stay on Krishna's side, right and left side. И чтобы никто не мог напасть на него сзади. А ты, Шридама и Судама, защищайте Кришну слева и справа. Protect Krishna from the sides. Стойте там, защищайте его с обеих сторон. And all other gopas, they should be surrounded always around Krishna and Balaram for protection. И все остальные гопы должны были окружать Кришну и Балараму, находясь всегда там для того, чтобы их защищать. Offering his respect to his mother and father, as well as other elders, Krishna was ready to leave now with the cows. Принеся поклоны матери и отцу, а также и другим старшим родственникам и старшим остальным, Кришна и Баларама были готовы выйти на то, чтобы пасти коров. While calling the cow herding cries, he inspired them to go ahead, but they didn't move. That means the cow herd didn't move, although he encouraged them to go ahead. Ho ho! And all the cow herders, they wanted to let the cows go ahead. Они хотели начать это шествие, но коровы стояли и не двигались, и поэтому пастухи стали издавать такие специальные звуки, чтобы коровы начали двигаться. But they didn't move. Но они не двигались. Only when Krishna himself took the lead and went in front of the herds of the cows, then the cows enthusiastically followed him. Только когда Кришна стал вперед этих коров и сам повел это шествие, коровы весело последовали за ним. So Krishna was very happy. И Кришна очень обрадовался. Finally, he was free from the iron shackles of his parents, keeping him back home. Наконец-то он избавился от этих железных оков, которыми родители заставляли его оставаться дома. Especially Mother Yashoda, she was always scared about Krishna. Something will happen, some harm will happen. Особенно мать Ешода постоянно боялась, что что-то плохое произойдет с Кришной. Krishna always had to pacify her, with the help of Balaram, please don't be in anxiety, everything will be okay. И Кришна постоянно ее успокаивал вместе с Баларамой, что не беспокойся, все будет хорошо. Because the special mood in Vrindavan is they didn't understood that Krishna was God. They just took him as a cowherd boy. Особенное настроение Вриндавана было таково, что никто не понимал, что Кришна – это Бог. Все воспринимали его как пастушка. So
So in this way, Krishna with the friends together without shoe wears. That means he didn't want to use shoes, although mother always requested him wear shoes. И Кришна вместе со своими друзьями босыми ногами отправились в это приключение, то есть пасти коров. И они были босыми, хотя мать Ешода всегда говорила, что он должен надеть обувь. So Krishna told our cows are not wearing any shoes, so we are Gopals, so we also don't wear any shoes. Но Кришна говорил, но коровы наши, они же не надевают обувь, поэтому мы, гопалы, тоже не надеваем обувь. So anyway, you know how mothers are. They're always so scared, and the mother Yashoda is the top of the mothers, you know, who were always afraid and scared about the well-being of her son. Но вы знаете, каковы они, мамы, они постоянно беспокоятся и боятся за своих детей. А что уж говорить о матери Ешоды, которая является высшей матерью, она постоянно беспокоилась за своего сына. Krishna is known as Yashodanandana, is the darling of Mother Yashoda. Кришна называет Ешода Нандана, любимый сын матери Ешоды. Yeah. So therefore, Mother Yashoda never wanted to let her son go. Так что мать Ешода никогда не отпускала своего сына. She even followed them until the beginning of the forest. Она даже их провожала до момента, когда начинался лес. Only ultimately, after 3-4 times, she tried to always do something with Krishna to protect him, chant mantras, more protection and prayers. И более того, 3-4 раза она ходила вместе с ними, и все это время она окружала его, охраняла его какими-то защитными мантрами. And then she also always sent special food preparations for Krishna and Balaram, you know, that they can have some picnic on the way. А также она посылала какие-то особенные приготовления для Кришны и Баларама, чтобы они могли поесть в пути. But then finally, when Krishna was, in the forest with his friends, alone with the cows, so he was so happy. Но теперь, наконец, когда Кришна ушел в лес вместе со своими друзьями и коровами, Кришна был так счастлив. So, because finally he doesn't have this loving care always of his mother around him. Потому что, наконец-то, он избавился от этой любовной заботы, постоянной любовной заботы своей матери. So he could be himself now. Сейчас он уже мог вести себя, как хотел, мог быть собой. And be free to play and joke and laugh and do whatever he likes with his friends together. И мог делать все, что он хотел, и шутить, и играть, и делать все, что ему угодно со своими друзьями. So anyway, this is the day of Gopastami, Krishna's birthday. Was out taking care for the cows. Таков день Гопаштами, когда Кришна выходит, чтобы заботиться о коровах. So this festival is every year celebrated in Vrindavan. Этот праздник каждый год отмечается во Вриндаване. In the ISKCON Goshala, in the Care for Cows Goshala. В Гошале Искон, в Гошале забота о коровах. They make a very elaborate ceremony and festival together with the devotees to worship the cows and to clean them and feeding them. Проводится такой очень насыщенный и по такой тщательной программе устроенный фестиваль, когда они собираются вместе с преданными и проводят эти церемонии для коров, ухаживают за ними, кормят их. Always a very jolly, enthusiastic festival, nice kirtan singing and katha. И всегда этот праздник, он сопровождается замечательными киртанами, пением, катхой, и преданные с большим энтузиазмом в этом участвуют. It's a real folklore festival.
Это фестиваль такой, фольклорный фестиваль. So the devotees like it very much. Преданные очень его любят. So in the last 2 years we were invited by Radha Vallabha Prabhu, the Kirtaniya, because he has a little temple in Vrindavan, and then we celebrated the Gopastami. He always asked us, requested us, come Gopastami, we have feast and kirtan together. Последние 2 года во Вриндаване нас приглашал на этот фестиваль Рада Валлаба Прабху, Киртания. У него есть там свой храм, где он проводит это поклонение. Он приглашал нас на прасад, на киртан, на праздник. I guess many of you, Ananda Bolahari and those Vasanta, you met him. He's very nice devotee, nice singer. He also we invited him for singing Damodarastakam and Gopi Geet. И этот праздник последние 2 года мы проводили у него, и я думаю, вы его помните, кто был там, Ананта Болахари, Васанта и другие. Он также очень красиво поет, и он пел Дамодара Аштаку, Гопи Гиту. So nice kirtans we had together with him, and so he also invited us always. Now you come to my place, and then we have Gopastami together. Он и к нам приходил, и там мы с ним вместе устраивали замечательные киртаны, поэтому и к себе он тоже нас приглашал. Он приглашал, чтобы мы провели вместе с ним Гопаштами. Because in that day is a big feast served, to so many come, and they take prasadam. Потому что в этот праздник раздается очень много пира, и очень много людей приходят на прасад. Yeah, so Gopastami ki jai. Yeah. Today we also have 3 disappearance days of great Vaishnavas. А также у нас сегодня 3 еще события, 3 ухода великих вайшнавов. I would like to tell something about them. So Я хочу кое-что об we have a lot of information that also more or less a lot of information. His name Srinivasacharya, he's most famous. рассказать. О первом вайшнаве мы достаточно много знаем и слышали, Шринивасачарья. And the other 2, Gadadharas, maybe not so much famous for most of you. Следующий Гададхара Дас, он, может быть, не настолько известен большинству из вас. Because many maybe think now, oh, Gadadhar Das is Gadadhar Pandit from Panchatattva. No, he's another Gadadhar. Потому что многие сейчас подумают, что Гададхара – это Гададхара Пандит из Панчататтва, но нет, это другой Гададхара. And the third one is Dhananjaya Pandit. А третий – это Дhananjaya Пандит. Dhananjaya. So he's also great. Dhananjaya was a great follower and devotee of Nityananda Prabhu. Дhananjaya был великим последователем Нитьянанда Прабху. When Nityananda Prabhu, because Lord Chaitanya told to Nityananda Prabhu, don't come every year to Puri. Поскольку Господь Чайтанья сказал Нитьянанде Прабху не приезжать в Пури каждый год. Because you're my Svarup, you're my expansion. Он ему говорил, ты моя Сварупа, ты моя экспансия. I cannot travel and preach. Путешествовать и проповедовать. Because due to my promise to my mother, I stay here in Jagannath-puri. Из-за своего обещания своей матери я нахожусь здесь, в Джаганатха-пуре. But you, Nityananda Prabhu, or Nityananda Svarup, or Nityananda Avaduta, you can travel freely. Но ты, Нитьянанда Прабху, Нитьянанда Сваруп, ты Авадута, ты можешь путешествовать без ограничений. That time Nityananda Prabhu was not married. В то время Нитьянанда Прабху еще не был женат. Lord Chaitanya told him, you don't come every year to Jagannath-puri. That's I want you that you stay in Bengal and preach there. Поэтому Господь Чайтанья сказал ему, не приезжай каждый год в Джаганатха-пури, я хочу, чтобы ты остался в Бенгалии и там проповедовал. Because I made a promise to deliver everyone, so how can I deliver the world, but not my home country?
Ведь я дал обещание освободить весь мир. Как же я буду освобождать весь мир и не освобожу свою собственную страну, свою родину? Therefore, Nityananda's mission was to go to preach in Bengal. Так что миссия Нитянанды заключалась в том, чтобы проповедовать в Бенгалии. And many of Lord Chaitanya's associates, Lord Chaitanya gave him Sankirtan partners. И многим спутникам Господа Чайтаньи он давал так называемых партнеров по Санкиртане. Like Ramdas, Abhiram, Как Abhiram. He's Sridama in Krishna Lila. Например, Рамдас Абхирам, он является Шридамой в Кришна-лиле. And Sundarananda Thakur, he is Sudama in Krishna Lila. Сундарананда Такур, он Судама в Кришна-лиле. То есть Кришна своих спутников он делал потом участниками этого движения Санкиртана. Very close associates of Nityananda. И они стали очень близкими спутниками Нитьянанды. Other one was Gadadhara Das. И одним из них был Гададхара Дас. Although he was a mixed devotee, he was a devotee of Lord Chaitanya and a devotee of Nityananda. Хотя он был преданный, такой, как это сказать, так называемый смешанный преданный, одновременно был и Господом преданным Чайтаньи и Нитьянанды. I will speak later on about that. А позже я об этом расскажу. Then next one is a name Murari, his name. Murari. И еще один вайшнав – это Мурари Чайтанья. So he was also an associate of Nityananda in the Sankirtan group. Он также был спутником Нитьянанды в группе Санкиртана. Another one was Kamalakara. Еще одним Камалакара Another one was Sadashiva. и Сада Шива. So and another one was Purandar. И еще один спутник Пурандара. And there were also Dhananjaya. И также еще там был Дананджая. There was Jagadish Pandit. И Джагадиш Пандит. And there was Parameshvara Das. И Парамешвара Дас. Sometimes Parameshvari Das also known. Parameshvari or Parameshvara Das. Иногда его еще называют Парамешвари или Парамешвара Дас. Parameshvara Das, because I have it written here. Then another one is very famous, Mahesh Pandit. Еще один очень известный Махеш Пандит. And another one is Gauridas Pandit, also very famous. И Гауридас Пандит тоже очень известный. And another one is Hoda Krishnadas. И еще один Года Кришнадас. Hoda Krishnadas. Yeah. Од Кришнадас. So there were some of the most prominent followers and associates of Nityananda Prabhu. То есть они все были наиболее известными, выдающимися спутниками, помощниками Нитьянанды Прабху. All of them, and then of course there were another one is Udharana Datta. И, разумеется, одним из них был еще и Удхарана Дата. Udharana Datta, very famous also. Ударна Дата также очень известный. They were all close associates of Nityananda Prabhu, always with him. Они были очень близкими спутниками Нитьянанды Прабху, они все время его сопровождали. They were preaching very enthusiastically in Bengal. И с большим энтузиазмом проповедовали в Бенгалии. They were so much intoxicated of joyful life and to be with Nityananda Prabhu together, you know, so that they completely lost themselves. Они просто были опьянены этим счастьем, которое им давало это время вместе с Нитьянандой Прабху, и они практически забывали о себе. Actually, their whole preaching was drama. И вообще вся их проповедь заключалась в том, что они устраивали драмы, театральные сценки. Every one of them was acting his own svabhava or nitya swarup. That means his eternal mood in relation to Krishna Balaram in Leela, eternal Leela.
Точнее, их проповедь, она была как драма, как спектакль. И каждый из них выполнял свою вечную сварупу, нити сварупу, это роль, его вечные взаимоотношения с Кришной. So they were so much enacting all the different dramas from Krishna Lila. И они играли разные спектакли из Кришны Лилы. All the people, young and old, whoever saw them, they became completely surcharged of ecstatic remembrance of Krishna's Leela, and so they became devotees themselves. И все, кто видели это, они заряжались от этого экстаза Кришны Лилы и становились преданными. So in this way, Nityananda was the leader, Sankirtan leader, and they had so many associates. They were actually, most of them, they were gopas, cowherd boys in Krishna Lila. Так что Нитянанда возглавил это движение Санкиртан, он был лидером, и его спутники в основном это были гопы из Кришны Лилы, пастушки. There were 12 cowherd boys, most prominent. They're called Tvadasa Gopals. 12 пастушков из них являются наиболее выдающимися, они называются how are they called? Tvadasa means 12 Gopals. Двадаша, гопа, означает 12 гоп. Like there's Dashami, there's Ekadasi, and there's Tvadasi, Tvadasa. Двадаша – это день Экадаши есть, и есть Двадаши, то есть 12. Chaturdasi, like that. Чатурдаши и так далее. Tvadasa. It means 12. Двадаша, то есть 12 пастухов. Sridama, Sudama, Vasudama. Шридама, Судама, Васудама. So they're all different, Stoka Krishna, Subal, Только Кришна, Субал. Ujjvala. So there were all different cowherd boys who all took part on the desire of Krishna Balaram in Lord Chaitanya's Leela, Gora Leela. Уджвала и другие. Все они появились, родились здесь в это время по желанию Кришны и Баларамы для того, чтобы здесь участвовать в Санкиртана Лиле. Krishna Leela in Gokul or in Vrindavan, the Leela was known as Gocharana Leela. Кришна Лила в Гакуле во Вриндаване называется Гочарана Лила. And the Leela with Lord Chaitanya and Nityananda is called Sankirtana Leela. А Лила с Господом Чайтаньей и Нитянандой Санкиртана Лила. So everyone was completely engaged with the same enthusiasm as they were taking care for the cows and playing with each other. They were engaged in Sankirtan Leela. И теперь в Санкиртана Лиле все ее участники участвовали с таким же энтузиазмом и счастьем, как они участвовали в Гочарна Лиле, когда они играли с пастухами и коровами. So today is the disappearance day of Dhananjaya Pandit. И сегодня еще день ухода Дhananjaya Пандита. He was a close associate of Nityananda of the Sankirtan group. He was there present when Raghunath Das Goswami was invited by or requested by Nityananda to pay a penalty by arranging fees for all his associates. Он тоже является спутником Чайтани и Нитянанды, и он присутствовал в тот момент, когда Нитянанда сказал Рагунанде заплатить штраф, когда играли. The festival happened in Panihati. Этот праздник, это событие произошло в Панихате. So this Dhananjaya, he was one of the associates. They are present at that time. Дhananjaya был одним из спутников и присутствовал в тот момент. There's not much information to tell now about Dhananjaya, but we have a little more information about Gadadhar Das. О нем не так много сказано, но больше информации у нас есть про Гададхара Даса. One moment, because Gaur Ganodesh Dipika. Это в гор Ганадеша Дипике.
gives the following information about Gadadhara Das. Здесь написана информация о Гададхара Дасе. Radha Vibhuti Rupaya Chandrakanti Puravrache Sashi Goranga Nikate Dasa Vamshyo Gadadhara Purnananda Prache Yashit Baladeva Priyakrani Sapi Karya Vasat Eva Pravisha Tam Gadadharam. So Shri Gadadhara Das is considered to be a united form of Chandrakanti. That means Chandrakanti, she is considered the effulgence of Srimati Radharani. Шри Гададхара Дас является объединенной формой Чандраканти. Чандраканти – это Радхарани, золотая форма Радхарани. Chandrakanti is also described in the nectar of devotion. Чандраканти также описана в нектаре преданности. Actually, a gopi, a lady who had a desire to be married with Krishna. Это гопи или девушка, которая хотела выйти замуж за Кришну. And therefore she worshipped Krishna with this desire. Поэтому она поклонялась Кришне с этим желанием. And Rupa Goswami describes because she was worshipping Krishna with the desire to be married with him, so her desire became fulfilled. И Рупа Госвами говорит, поскольку она поклонялась Кришне с целью выйти за него замуж, то это желание исполнилось. So she is Radha Vibhuti Rupaya Chandrakanti Puravrache. So Gadadhara Das is an incarnation, a combined incarnation of Chandrakanti. Итак, Гададхара – это объединенное воплощение Чандраканти. Purnananda Gopi, she is one of the gopis of Balaram in Vrindavan. И Пурнананда Гопи – это гопи из группы Гопи Баларамы во Вриндаване. Therefore, Shri Gadadhara Das is a combined associate of Lord Chaitanya and Nityananda. Именно поэтому Шри Гададхара является спутником одновременно и Господа Чайтаньи, и Господа Нитьянанды. This you can find in Adi Lila, 10th chapter, text 53. Об этом можно прочитать в Ади Лиле в 10 главе, текст 53. If you want to read about Nityananda's associates and Lord Chaitanya's associates, they're all described in this Adi Lila 10th chapter and 11th chapter. Если вы хотите почитать о спутниках Господа Чайтаньи и Нитьянанды, то все они описаны в Ади Лиле в 10 и 11 главах. There you find also many short biographies given by Srila Prabhupada from the different associates of Lord Chaitanya and Nityananda. И там еще есть небольшие биографии, которые представлены Шрилой Прабхупадой разных спутников Господа Чайтаньи и Нитьянанды. So Gadadhara Das is the 23rd branch of the Chaitanya tree. Гададхара является 23-й ветвью дерева Чайтаньи. And his specialty, he was always very enthusiastic to preach to all kinds of people, even to the Kazis. И его особенной чертой было то, что он с большим энтузиазмом проповедовал самым разным людям, даже Кази. Kazism there are certain religious Muslim magistrates in Bengal. В Бенгалии существуют определенные такие мусульманские религиозные магистраты. Very orthodox, very strict, following Quran. И они достаточно строгие, очень ортодоксальные, они очень строго следуют Корану. And we're looking that everyone also was acting properly according to Quran. И также строго следят за тем, чтобы все остальные следовали Корану и действовали на основе него. So there's some kind like judges, like high court judge. Это даже было, то есть они выступали в роде таких высших судей. Это было как суд. But Gadadhara Das was completely fearless. He even approached the Kazis.
Однако Гададхаридас, он совершенно был бесстрашен, и поэтому со своей проповедью он даже к этим кази обращался. And enthusiastically he requested one Kasi, chant Krishna Nam. И как-то раз он с большим энтузиазмом сказал одному казе: повторяй Кришна нам. So the Kasi, he thought, I will chant Krishna Nam, but not today. И кази ответил: я буду повторять Кришна нам, но не сегодня. But Gadadhar was so happy hearing that the Kasi was chanting Krishna Nam, even telling, I will not chant it today. И Гададхаридас настолько был счастлив услышать, что кази будет повторять святое имя, даже если не сегодня. So he told, why you already start to chant, so why you have to tell I will chant later? И поэтому он ему сказал: почему? Ты уже начал воспевать, зачем тебе откладывать на потом? So please continue, because you chant already Krishna. Пожалуйста, повторяй, потому что ты уже повторил Кришна. So whoever he could, bring to chant the holy name, he became very happy. И поэтому всякий раз, когда ему удавалось заставить кого-то повторить святое имя Кришна, он был очень счастлив. And because he was a combined incarnation also actually of an associate of Krishna, of Nityananda, of Balaram. И поскольку он был объединенным воплощением, combined incarnation of Nityananda and Balaram. Sorry, I didn't catch that. The combined incarnation of Nityananda, Balaram and Krishna, Gauranga. А поскольку он был объединенным воплощением Нитьянанда, Баларама и Кришны, Гауранги, Of their associates, that means of Purnananda Gopi, she is a Gopi. That means he was not a cowherd. All others were cowherders, they were Gopas. то есть их спутников, он был воплощением и Пурнананды, и Чандраканти, то есть он не был пастушком, он был воплощением Гопи. Purnananda was always in the mood of a Gopi. Пурнананда, Gadadhar was always in the mood of a Gopi. поэтому Гададхаридас постоянно пребывал в настроении Гопи. Especially when they all were enacting different pastimes with Nityananda together, he always played the Gopi, carrying some yogurt or some milk products on a jar on the head. И, конечно, когда они устраивали эти сценки из игр с Гопи, с Нитьянандой, он всегда играл эту Гопи, которая несет йогурт в этом горшке на голове. Because Nityananda also, made the lila of the toll pastime, where the Gopis had to pay tax, you know. Поскольку Нитьянанда устраивал еще лилу, когда Гопи должны были заплатить. And Gadadhar he played that the Gopi who carried the milk products, and then the cowherd boys were stopping her, you know, to passing by without paying a toll tax. Заплатить так называемый оброк или налог за то, что они проходили по этой дорожке, и Гададхаридас играл роль эту Гопи, которая несла горшок с йогуртом, чтобы заплатить за то, чтобы Гопи там прошли в виде этого налога. So this is more or less that what we heard and know from these two great Sankirtan devotees, associates of Nityananda Prabhu. Это вкратце информация, которую мы знаем об этих двух спутниках Нитьянанды Прабху, об этих двух великих. I also will give a little story summary of Srinivasacharya. А также я сейчас расскажу небольшую историю о Шринивасачарье. Srinivasacharya is one of the three Prabhus. That means the three great second generation preachers. Шринивасачарья – это личность из трех поколений, трех Прабху, величайших поколений проповедников. Means Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, and Yamananda Prabhu.
Наратам Дастакур, Шринивасачарья And? и Рамананда Прабhu. No, Shyamananda. Ямананда Прабhu. Prabhu. These are the three Prabhus. Это 3 Прабhu. They all learned the Vaishnava scriptures, Bhagavatam, and Goswami literatures from Jiva Goswami. Они все изучали вайшнавские писания Бхагаватам и произведения Госвами от Дживы Госвами. Asanta? Asanta? No, Asanta left. Okay. You still have energy to speak? Yes. Okay. Good, then Srinivas was the son of devotee named Chaitanya Das. У Шриниваса был сын преданный по имени Чайтанья. Actually, Chaitanya Das was before he got the name Chaitanya Das, his name was Gangadhara. И Чайтанья, перед тем, как его назвали Чайтанья Дас, его называли Гангадхара. So they were residents in Bengal. Они были жителями Бенгалии. His wife, Vishnupriya, I think, name Vishnupriya, Его жену звали Вишнуприя. had no child. И у них не было детей. So they had a desire to go to Jagannath Puri to pray to Lord Jagannath to get a child, a son. Поэтому они решили отправиться в Джаганатхапури, чтобы молиться Господу Джаганатхи, чтобы у них появился ребенок, сын. Actually, Gadadhar, he knew already Lord Chaitanya, he's also in Jagannath Puri. И Гададхар уже знал Господь Чайтанья, Gadadhara. тоже в Джаганатхапуре. Actually, I have to tell first the story of how he became known as Chaitanya Das. Сначала нужно рассказать историю о том, как он стал известен как Чайтанья Дас. Because he was a great devotee of Lord Chaitanya. So he wanted to be present when Lord Chaitanya took sannyas. Он был великим преданным Господа Чайтаньи, и поэтому хотел присутствовать, когда Господь Чайтанья принимал саньясу. Because the village where they were living, Chachigram, this is near Katwa, where Lord Chaitanya took sannyas. Деревня, где они жили, Чачиграм, это место около Катвы, где Господь Чайтанья принял саньясу. So, but then when Gangadhar saw how Lord Chaitanya's beautiful hair was cut, then he became mad. He started to cry. И когда Гангадар увидел, что обрезают эти прекрасные волосы Господа Чайтаньи, он расплакался. And all the time he was calling out, Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. И непрерывно он взывал Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. When he arrived in his village, when the inhabitants all saw that Gangadhara chanted Chaitanya, Chaitanya like a madman, so they called him Chaitanya Das. И когда он приходил в деревню, он постоянно воспевал как безумец Чайтанья, 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 и поэтому жители прозвали его Чайтанья Дас. So therefore he became known as Chaitanya Das. Поэтому он стал известен как Чайтанья. He went to Bengal to get darshan of Lord Jagannath and also of Lord Chaitanya. А в Бенгалии он отправился туда, чтобы получить даршан. Jagannath Puri. И Господа Чайтаньи. Он отправился в Джаганатхапури. So when he was in Jagannath Puri, so the couple went before Lord Jagannath and prayed, to have a son. То есть эта пара отправилась туда, и когда они предстали перед Господом Джаганатха, они стали молиться, чтобы Джаганатха дал им сына. And then the couple went to Lord Chaitanya to get his blessing. И затем пара обратилась к Господу Чайтаньи, чтобы у него получить благословение. But Lord Chaitanya told, you don't have to tell me what is your desire. I already knew you like to have a son. Но Господь Чайтанья сказал, не нужно говорить мне о своем желании, я уже знаю, вы хотите иметь сына. So you will have a very glorious son. His name will be Srinivas.
И у вас будет очень прославленный сын, его будут звать Шринивас. And I will invest him the power, to distribute books and to preach Bhagavad Gita. И я уполномочу его силой распространять книги и проповедовать Бхагавата-катху. So go back to your home, to Bengal, Chachigram, and then very soon you will receive that son. Так что возвращайтесь к себе домой в Бенгалию, Чачиграм, вы там очень скоро получите сына. This story is narrated in the Bhakti Ratnakar. Эта история описана в Бхакти-Ратнакаре. So when soon after that, Srinivasacharya appeared. И очень скоро после этого появился Шринивасачарья. And he became a very intelligent personality who learned the scriptures very fast. Он стал очень образованной личностью, который очень быстро изучал Писание. And so he became great Vaishnava. И он стал великим вайшнавом. So then he never met Lord Chaitanya personally. Лично он никогда не встречался с Господом Чайтаньей. So he would like to meet him, so he went to Jagannath-puri to get darshan, but then Lord Chaitanya already left. И хотел встретиться с ним, и отправился в Джаганатха-пури, чтобы получить его даршан, но Господь Чайтанья уже ушел. So he wanted to learn Bhagavatam. Он хотел изучать Бхагаватам. And it's described when one has to learn the Bhagavatam from a Bhagavat devotee. И говорится, что Бхагаватам нужно изучать от преданного Бхагаватам. So the Swarup Damodar was also gone. Ramananda Roy was gone. И уже с этой земли ушли и Сварупа Дамодар, и Рамананда Рай. So the only person who was there still was Gadadhar Pandit. Единственная личность, которая осталась, был Гададхара Пандит. But he was already also due to separation. He felt completely pain of separation. So he also appeared that he will leave soon. Однако от острой разлуки он испытывал такое интенсивное чувство этой тоски и выглядел, что тоже скоро уйдет. So Srinivasa Acharya approached him at Tota Gopinath. Шринивасачарья обратился к нему в Тота Гопинат. Place where the temple is now, Tota Gopinath temple. It's worshipped by Gadadhar Pandit. Где сейчас построен храм Тота Гопинат, там совершал поклонение Гададхара Пандит. He introduced himself, who he is, and then Gadadhar said, "Yes, I heard about you from Mahaprabhu." Шринивас ему представился, рассказал, кто он, и Гададхар ответил: да, я слышал о тебе от Махапрабху. Very happy to see you. Я очень счастлив тебя видеть. I would like to teach you the Bhagavatam, but I have not a copy of Bhagavatam. Я хочу научить тебя Бхагаватам, но у меня нет копии Бхагаватам. Because our manuscript of Bhagavatam became washed away by the tears. Потому что рукопись Бхагаватам, с нее смылись все чернила из-за слез над Бхагаватам. Because Gadadhar Pandit daily was reading from Bhagavatam to Lord Chaitanya, and then tears were flowing, and washed away the ink on the palm leaves. Потому что Гададхара Пандит каждый день читал про Господа Чайтанью, и у него постоянно текли слезы, и они смыли все чернила из книги. Sorry, you have to go to Bengal to bring me a new copy. Поэтому, сказал он, тебе придется отправиться в Бенгалию, чтобы принести мне новый экземпляр. Immediately went to Bengal and to receive a copy there from Narahari Sarakar. Шринивас тут же отправился в Бенгалию, чтобы забрать копию Бхагаватам, другую от Наракары. And on the return to Jagannath-puri, he already heard, oh, Gadadhar Pandit also left the world. И когда он вернулся в Джаганнат-пури, он услышал, что Гададхара Пандит тоже покинул мир. So he felt very devastated.
Он почувствовал себя совершенно уничтоженным, But then he had a dream of Gaur Gadadhar. очень расстроенным, но ему приснились во сне Гаур Гададхар, Who gave him blessing and advised him that he should go to Vrindavan. которые дали ему благословение и совет идти во Вриндаван. And so in this way, Srinivas, he went to Vrindavan, Таким образом, Шринивас отправился во Вриндаван, maybe to learn from Bhagavatam, then from the Rupa and Sanatana Goswami, but they also left already. собираясь изучить Бхагаватам от Рупы и Санатана Госвами, однако они тоже покинули мир. So therefore he learned the scriptures, Vaishnava scriptures and Bhagavatam from Sri Jiva Goswami. Поэтому он изучил Писание и Бхагаватам от Шрила Джива Госвами. And his Diksha guru became Gopal Bhatta Goswami. А Дикша Гуру его стал Гопал Бхатта Госвами. So that was the destiny for Srinivas, that Gopal Bhatta Goswami will be his Diksha guru and Jiva Goswami Shiksha guru. Такова была судьба Шриниваса, что Гопал Бхатта Госвами был его Дикша Гуру, а Джива Госвами Шикша Гуру. And then the time came when Janava Devi, who was Nityananda's consort, she became the Acharya in Bengal. Затем произошло так, что Джанава Деви, супруга Нитьянанды, стала ачарьей в Бенгалии. She wrote a letter to Jiva Goswami Она написала письмо Дживе Госвами, that now preaching is going very nicely. There are many devotees. They would like to have manuscripts of Rupa and Sanatana Goswami's books. что сейчас проповедь в Бенгалии происходит очень хорошо, и многие преданные хотят получить рукописи книг Рупы и Санатаны. And also from Jiva Goswami and from Raghunath Das Goswami. Также и от Дживы Госвами, и от Рагунатха Дас Госвами. Whoever wrote books in that time. So Radha Damodar temple was practically a library arranged by Jiva Goswami where he collected all kinds of Vaishnava literatures. И вообще от всех вайшнавов, которые писали книги, Радха Дамодар в то время было местом, как библиотека, где содержались книги, собранные Дживой Госвами. When Jiva Goswami, on the request of Janava Devi, he wanted to send the whole bullet card of these manuscripts to Bengal. И по просьбе Джанава Деви он собирался послать целую повозку с книгами, то есть с рукописями в Бенгалию. And his three disciples, Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, and Shyamananda Prabhu, they were the empowered persons to go with this card. Три его ученика, Шриниваса, Шимананда и Нароттама Дас Такур, они были уполномочены теми тремя учениками, которые должны были сопровождать эту повозку. They chose an auspicious day for traveling and then they left. Так что они подобрали благоприятный день для поездки и отправились. But on the way, these manuscripts became kidnapped by one king. Однако по пути эти рукописи были украдены одним царем, King's name was Virahambir. которого звали Вира Гамбира. Virahambir. Virahambir. Вира Хамбир. Yes, that's Maharaj, king, king of Krishna, Vishnu Vanapur. Махарадж, царь Vana Vishnupur. Вишну Вана Пура. Vana Vishnupur. Или Вана Вишнупура. So there these books became kidnapped. И там были украдены эти книги. So in the morning when the Prabhus woke up and they saw their card was empty, then they felt horror, nightmare. Утром Прабху проснулись, они увидели, что повозка была пустой, и они почувствовали ужас. So they thought now our mission is finished. It's we failed. И они решили, что теперь их миссия покончена, нам не удалось, мы провалили ее. But Srinivasacharya, he was grave enough and he told
I will find out about these books. Но Шринивасачарья сохранял спокойствие и сказал, я узнаю насчет этих книг. And he sent these other two Prabhus to go preach in Bengal. И он отослал этих двух прабху проповедовать в Бенгалии, And to Orissa. в Орису. Ramananda Prabhu was from Orissa, so he told him, you go there to preach. Шримананда Прабху был из Орисы, поэтому его он отправил туда проповедовать. I will find out the books and then we will meet again. А я найду книги, и мы снова встретимся. So he found out about this king's palace. Он узнал, где находится дворец этого царя. And actually there he got the darshan of the king. Там он получил даршан царя. He was very curious and about seeing this sadhu from Vrindavan. Царю стало очень интересно встретиться с этим садху во Вриндаване. He asked him, how can I serve you? Он спросил его, то есть ему стало любопытно, зачем этот садху пришел из Вриндавана. Mission here, I'm looking for books that disappeared. It's a Тебе trunk of manuscript with the books of Rupa and Sanatana Goswami. Тот ответил, я разыскиваю книги, которые пропали. Это целая повозка рукописей Рупы и Санатаны Госвами. So the king told, oh, Prabhu, I have good news for you. I actually stole them. И царь сказал, о, Прабху, у меня для тебя хорошая новость. Это на самом деле я их украл. Because my astrologer told there's something very valuable in these trunks. Потому что астролог мне сказал, что там есть что-то очень ценное в этой повозке. But to my surprise, when I opened this trunk, there were only manuscripts inside. Но, к моему удивлению, когда я открыл эти ящики, там были только рукописи. And I felt so ecstatic when I saw these handwritings with the name of Sri Rupa Goswami underneath. And just by touching it, I felt ecstatic. И я наполнился таким экстазом, когда я просто увидел эти рукописи, написанные Рупой Госвами, и даже прикасаясь к ним и видя их, я уже почувствовал экстаз. So in this way, Srinivasacharya was very happy to get his books back. И Шринивасачарья был очень счастлив, когда ему эти книги вернули. Later on, the king and his wife and many of the citizens of that place, they became Srinivasacharya's disciples, followers. Позже царь и его жена и многие жители этого места стали учениками и последователями Шринивасачарьи. And Srinivasa engaged them all in the missionary activities in printing and copying these books in Vana Vishnupur. И Шринивас занял их в миссионерской, проповеднической деятельности, чтобы эти книги размножать, распространять в этом городе Вана-Вишнупур. So it became an important place where the Vaishnava literatures were distributed and copied. Это было важное место, где распространялась вайшнавская литература. That time they had no printing press. Everything had to be hand copied by some professional brahmanas who were actually the profession was to copy Vaishnava books, scripture, shastra. В то время не было еще печатных станков, и все эти рукописи размножались путем переписывания. Это делали специальные браманы, у которых это было их обязанностью. Они переписывали эти книги. That place, Srinivasacharya also started to give Bhagavatam discourses. В этом месте Шринивасачарья также положил начало обсуждению Бхагаватам. Because in the king's palace there was a Bhagavat Acharya who was always speaking about Bhagavatam, but without any reverence to Sridhar Swami and to Rupa Goswami or Sanatana Goswami or any Bhagavat authority. То есть здесь он начал обсуждать Бхагаватам, хотя во дворце царя был браман, который также рассказывал Бхагаватам, но при этом он не ссылался на комментарии ачарьев, перечисленных. So Srinivas patiently listened for about 2 weeks.
И Шринивас терпеливо слушал эти рассказы примерно 2 недели. Later on, it became intolerable, and he asked the speaker, why you interpreting Bhagavatam without reverence to great authorities like Sridhar Swami? Но через 2 недели это стало для него невыносимым, и он спросил у рассказчика, почему ты комментируешь не на основе комментариев великих ачарьев, таких как Шридхар Свами. Then the speaker came quite on the ego. И рассказчика это задело за эго. But the king thought, actually it's a good question by Srinivasacharya. Can you not reply to him and speak something about that? Но царь заметил, что это на самом деле хороший вопрос от Шринивасачарьи и попросил рассказчика ответить на него и прокомментировать это. The speaker was very proud, so he told to Srinivasa, if you know better than me, then you can speak. Но рассказчик был очень высокомерен и сказал Шринивасу, если ты знаешь лучше меня, тогда ты можешь рассказывать. When Srinivasacharya was speaking very nicely, reciting the verses from Bhagavatam with sweet melodies and tunes and with the commentaries of the previous acharyas, Bhagavat authorities like Sridhar Swami. И Шринивасачарья стал рассказывать, и рассказывал он замечательно, при этом он пел стихи на очень красивые мелодии и давал замечательные комментарии, выдержки из ачарьев, таких как Шридхар Свами. Everyone was moved, even the Bhagavatacharya became moved, and they all became, with the king and many citizens, they became his disciples. И всех это очень глубоко затронуло, такое повествование, даже самого Бхагаватачарью. И все, в том числе царь, то есть многие стали его учениками. So, yeah, and then one time later on, Srinivas was sitting with his disciple in his ashram, in his place. Как-то раз Шринивас со своими учениками позже сидел в ашраме у себя. And he was speaking with his disciples. И разговаривал со своими учениками. There was a wedding was passing by. И мимо проходила свадебная церемония. And Prabhu, the man who was sitting, he looked like Kamadev, like you understand, like a god of love. И этот жених, будущий муж, он, который сидел в этой свадебной колеснице, был похож на Камадева, бога любви. So Srinivas asked his disciples, you know who this person is? И Шринивас спросил учеников, вы знаете, что это за человек? So, yeah, he's very famous. He's from the next village. He's on the wedding. He's Ramachandra Kaviraj. He's on his wedding. И ученики сказали, да, это из соседней деревни, Рамачандра Кавирадж, он сейчас проводит свадьбу. So then Srinivas said, oh, what a waste. He has such a beautiful body. He seems to be so intelligent and learned, but he's just wasting his time, in family life. И Шринивас Ачарья сказал, о, какая пустая трата времени, у него такое красивое тело, он может занять его, но он тратит впустую время на семейную жизнь. Actually, Srinivas and Ramachandra Kaviraj, they had some eyesight, first darshan at that time. Но на самом деле в этот момент произошла первая встреча, первый даршан Шриниваса и Рамачандра. Ramachandra Kaviraj, when he saw Srinivasacharya, he was so moved that he never could forget him. So the next day he decided, I will leave and I will join that person. И Рамачандра Кавирадж, видя его, он был настолько глубоко тронут этой личности, что он не мог его забыть. И на следующий день он решил оставить все и присоединиться к этой личности. So he became disciple of Srinivasacharya. Он стал учеником Шринивасачарьи. Kaviraj, he became later on also a good friend of Narottam Das Thakur.
Ramachandra Sangomage Narottama Das in the song. Рамачандра Кавираджа стал другом Нароттама Прабху. The Samadhi in Vrindavan, we go there, the Samadhi of Srinivasacharya and Ramachandra Kaviraj. Во Вриндаване есть самадхи Рамачандра и Кавираджа и Шринивасачарьи. And also Hemlata Thakurani. А также Химлата Такурани. Thakurani is daughter of Srinivas. Химлата Такурани является дочерью Шриниваса. Because later on Srinivas married. Позже Шринивас женился. And one of his daughters is known Hemlata Thakurani, and she became an acharya, she became a guru. Одной из его дочерей стала Химлата Такурани, которая стала ачарьей гуру. That means she became a great preacher, and she had many disciples. Она стала величайшей проповедницей, у нее было много учеников. So Samadhi is there in Vrindavan. Ее самадхи находится во Вриндаване. So, top here is already late. Hare Krishna. Acharya Prabhu Ki. Становится поздно. Master Ki. Чай. And who else we had? Dhananjay Pandit Ki. Чай. Has Thakurji Ki. Чай. Itai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Any comment, question? Here are two questions. Two questions. Okay. The first is a commentary from Vasanta about this chickpeas. It's translated. Этот зеленый горошек, то есть он переводится нут, которым кормили коров. Тут Vasanta прокомментировала. So the question is from Джаганатхачарья Das. Дорогой Гуру Махарадж, почему в этот день гопи одеваются как гопы? Dear Guru Maharaj, why on this day gopis are dressed as gopas? No, there's not only Radharani. Нет, это не так, только Радхарани. Somehow or other they celebrate this festival in this day, although they have different opinions that it happened another day. But хотя есть разные мнения, что они празднуют этот день в другой день. Actually, Radharani, she has the dress of Subal. Радхарани, она переоделась в Субала. There was Radharani Subal Vesh. Subal is a cowboy who is always helping Krishna to make an arrangement that Krishna can meet Radharani. Радхарани, это то есть событие называется, одежда называется Субал Радхарани, Субал Веш, потому что Субал всегда помогает Кришне встретиться с Радхарани. Therefore, on this day you can see Radharani's feet, because she has the Subal Vesh. She is dressed as a cowherd boy. Поэтому в этот день можно увидеть стопу Радхарани, она то есть видна, потому что она одета как Субал, как мальчик. Она имеет это Субал Веш. But nowadays many Mataji also dressed like that. Но сейчас многие матаджи тоже так одеваются. Okay. Next question. Yeah. Question from Govardhan. First Russian. Спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. Вы упоминали в позапрошлой лекции, что Кали-юга – это прекрасный век для скорого достижения духовных высот. По милости Шри Панчататтва Ачарьи Прабхупады. У меня нет четкого понимания и неопределенность. Сразу учитываются эпохи прошлого, Двапара-юга, например, где чистая атмосфера Варнашрама, Дхарма, Праврити, Марг и люди высокого класса. Кажется, что в прошлой эпохе было проще практиковать и получить 100% результат.
And thank you very much for your class, Guru Maharaj. In the lecture before, the last, you mentioned that Kali Yuga is a wonderful age for very fast results of spiritual practice, of spiritual high level, due to the mercy of Shri Panchatattva Acharyas and Prabhupada. But I have no clear understanding, and for me it is some infinite idea, because when I think about the last ages, such as the Dvapara Yuga, for example, where the atmosphere was pure and Varnashrama Dharma was present and Pravriti Marg and surrounding people of high level. So it seems that at last, in last ages, it was easier to practice because of this atmosphere and to get 100% result. It was easier. Yeah, but there's a lot of work. Да, это так, но это нужно было очень много труда, много работы. People had much longer lifetime, you know, they became 1,000, 10,000, 100,000 years old. А также у людей была гораздо длиннее жизнь, у них было сотни тысяч лет, протяженность жизни, тысячи лет. And it was very costly. It was, only kings could perform this Treta Yuga yagyas. Кроме того, эти жертвоприношения, эта практика, она была дорогой, только цари могли позволить проводить эти яги в Трета-югу. And in Satya Yuga, everyone was yogi, Paramahamsa. А в Сати-югу все были йогами, парамахамсами. And in Dvapara Yuga, everyone had to worship the deities very precisely according to Pancharatrika Vidhi. А в Двапара-югу нужно было поклоняться божествам, и это нужно было делать очень четко и точно в соответствии с Панчаратрикой. But all these Vedic processes, yoga, yagya, and Pancharatrika, puja, it's very difficult to practice in Kali Yuga. Но все эти процессы йоги, Панчаратрика, пуджа, эти процессы очень сложно практиковать в Кали-югу. Because of lack of qualified brahmanas. Из-за недостатка квалифицированных браманов. We need Brahminical culture. Нам нужна браманическая культура. And because there are no qualified brahmanas in Kali Yuga, we also don't have qualified leaders or kings and presidents. И поскольку у нас нет квалифицированных браманов в Кали-югу, поэтому нет и квалифицированных руководителей общества, президентов. We only have some Vaishyas, some money makers in Kali Yuga, and a lot of Shudras. Сейчас в Кали-югу остались какое-то небольшое количество вайшьев, затем торговцев и много шудр. And ultimately, the destiny of the people in Kali Yuga is become Lecha and Yavana. И в конце концов людям Кали-юги суждено превратиться в млечхов и яванов. Therefore, in this age, it's not possible to introduce these ancient Vedic processes of yoga meditation and yagya sacrifices and deity worship, elaborate deity worship. Поэтому в этот век невозможно внедрить эти процессы жертвоприношений и четкого и подробного поклонения божествам и другие. So only one process is recommended, it's Harinam, that means chanting of holy name. Рекомендуется только один процесс харинама, то есть воспевание святого имени. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalau nastyeva, nastyeva gatyar anyata. This age has no other alternative. В этот век нет другой альтернативы. Okay? Окей? Спасибо, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Next question is from Vasanta Ranjani. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you very much for the wonderful class. Why Srinivas Acharya said that Ramachandra Kaviraj is wasting time in family life? Srinivas Acharya himself was grihastha but great devotee and preacher.
Дорогой Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Спасибо за прекрасный класс. Почему Шринивасачарья сказал, что Рамачандра Кавирадж теряет время в семейной жизни? Шринивасачарья сам был грехастхой и великим преданным и проповедником. Because he thought not everyone who is a Grihastha is a Vaishnava. No? And this Ramachandra, he was not a Vaishnava at that time. He was a Shakta. He was a worshipper of Durga. Потому что он думал, то есть он уверен был, что не все грехастхи вайшнавы, а Рамачандра Кавирадж в тот момент был шактой, поклоняющимся Дурге. Because they were growing up in the grandfather's home. Потому что они выросли в доме своего деда. He had a brother also. Ramachandra had a brother. His name Govindadas. У Рамачандры также был брат по имени Говиндадас. Govindadas Kaviraj. Говиндадас Кавирадж. You know him, Madhurya? No. No? Good. You know this song? Bacha Hure Mana Shinanda Nandana. You heard about the song? Yes. В этой песне. Yes, I've heard this song. This song is composed by Govindadas Kaviraj, by the brother of Ramachandra Kaviraj. Эту песню составил Говиндадас, брат Рамачандры Кавираджа. Because Govindadas, originally he was also a Shakta, a worshipper of Durga. Ведь Говиндадас тоже изначально был шактой, тем, кто поклонялся Дурге. Because the grandfather, he was a great tantric. Потому что их дед был великим тантриком. And therefore, their son, you know, they also he trained them also to become tantrics. Так что его сын обучил своих сыновей тоже быть тантриками. And tantrics, they worship Kali or Durga Devi, Kali Devi. Тантрики поклоняются Кали, Дурге Деви. Like nowadays, almost whole Bengal is they're worshiping Durga Devi. В настоящее время Дурге поклоняется практически вся Бенгалия. This is very prominent, has an old tradition in Bengal. И это такая древняя, старая традиция и очень распространенная в Бенгалии. Said even Bhaktivinoda Thakur from his family and in the beginning of his life, they were worshipping Kali or Durga Devi. И говорится даже, что Бхактивинод Такур, когда был молодым, он тоже поклонялся Дурге, Кали. And he became a family man. И он тоже стал семейным человеком. Family, I think he has about 10 or 12 children. У него было 10 или 14 детей примерно. And he even wrote song Sharanagati. И он написал песню Шаранагати, Where he was lamenting about family life and wasting time. где он даже сокрушается о семейной жизни, о такой потере времени. The Vaishnavas, they always, I would say, they're thinking about how the materialist who is not engaged in devotional service, how they're wasting their time in all these family affairs. Потому что так и есть, вайшнавы видят материалистов, которые не занимают свое время в преданном служении, и такие материалисты, живя в семье, они действительно впустую тратят время. Due to Srinivasa's influence, he converted Ramachandra to become Vaishnava. И Рамачандра Кавирадж стал вайшнавом благодаря влиянию Шриниваса. And then also Govinda became, because his brother became a disciple of Srinivas, then Govinda Das Kaviraj also became a disciple of Srinivasacharya. Также и его брат Говинда, глядя на своего брата, который стал учеником Шринивасачарьи, и Говинда тоже стал учеником Шринивасачарьи. I'm not sure that actually, what's his name, Ramachandra Kaviraj gave up family life completely. Only maybe for the time being to get this
mercy. But then I think he also married, like Srinivasacharya married. Я не уверен, что Рамачандра Кавирадж полностью оставил семейную жизнь, может быть, на какое-то время, чтобы получить это вдохновение от Шринивасачари. Но я думаю, что он все-таки был женат, так же, как Шринивасачари. So that means Grihastha-ashram, if it is favorable if we engage in Krishna service and engage in spiritual activities, then it's favorable, so we accept. Грихастха ашрам, если люди занимаются в нем преданным служением и духовной деятельностью, то он тоже является благоприятным. Мы принимаем его. Nityananda Prabhu was also married. Many of Lord Chaitanya's associates were married. Нитянанда Прабху также был женат, и многие спутники Господа Чайтанья были семейными. Okay, Vasanta. Окей? Next question, Guru Maharaj. Yeah, if you have something, the last one. 3 questions more. Oh, no, 2 questions, but the second is quite long. This question is from Avaduta Rayadas. I read that Dauji temple is close to Varshana. Is it not against etiquette that Balaram is close to Radha and also Lalita's place? Я слышал, что храм Дауджи рядом с Варшаной. Это не Different Dauji temples. А какой храм Дауджи? Их много? Не противоречит ли это этикету, что Баларама находится близко к Радхе и Лалите? Because Balaram is Guru and who is there? Lalita? Lalita is Guru. Но Баларама, он ведь является гуру, и Лалита тоже гуру. So therefore there's no problem if the temple is nearby. It's not that the gopis are against Balaram. И нет ничего плохого, если их храм находится рядом. Гопи не имеют ничего против Баларамы. Very much respect him. Они его очень уважают. No. So it's no problem if Balaram Dauji Mandir is next to Lalita temple in Lalita village. What's it called, that place? Uchagaon. Поэтому это не проблема, если храм Баларамы находится рядом с местом Лалиты. Could you repeat that, Guru Maharaj? Uja? Uchagaon, Uchagram. Уджагаун или Уджа? Or also Lalita Gram. Или Лалита Грам. Because all Astasakis have their villages around Varshana. Все Аштасакхи вообще имеют свои деревни в окрестностях Варшаны или по Варшане. Yeah, but I even got the mushal of Balaram from that temple. А в Адута у меня даже есть мушала из того храма Баларама. But unfortunately, have it in Vrindavan. Otherwise, I could touch it on your head a little. К сожалению, она осталась в Вриндаване, иначе я бы немножко тебе дал прикоснуться к ней головой. Blessing. Чтобы ты получил благословение. Very heavy, big, massive wood, very heavy. Очень тяжелое такое дерево. Okay, next one. Большое. Next question is written by Jagannath Acharya from his friend. Srimad Bhagavatam 1.3.38 Saveda datuh padavim parasya duranta virasya ratnanga paneh and so on. Only those who render unreserved, uninterrupted, favorable service unto the lotus feet of Lord Krishna, who carries the wheel of the chariot in his hand, can know the creator of the universe in his full glory, power, and transcendence. Question:
Dear Rохинисуты Prabhu, please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Why does Sutta Goswami here calls Krishna Ratanga Paneh, Lord Krishna who carries the wheel of the chariot in his hand? Yeah. What does he mean by calling Krishna by this name, which refers to the manifestation of the nightly race? If I understand, he means this noble or king race. If I understand correctly, that this name refers to Lila with Bhishma Dev, why does Sutta Goswami remember exactly this relationship between Krishna and Bhishma when he speaks about the principle of realizing knowledge about Krishna through pure devotional service? Вопрос по тексту 1.3.38. Только те, кто исполняют чисто бескорыстное, благоприятное служение лотосным стопам Господу Кришны, который несет, который держит колесо от колесницы, то есть руль этой колесницы, только те могут знать Создателя Вселенной в его полной славе. И вопрос такой вкратце, почему здесь Кришна назван Ратанга Панех, то есть Господь Кришна, который несет это колесо? I recommend this Prabhu next, if you meet one time Sutta Goswami, you tell him and recommend that you should use another name. В общем, не успела я русский перевод перевести. Гуру Махарадж говорит, нужно, я бы посоветовала этому Прабху, твоему другу, в следующий раз, когда он встретит Сутту Госвами, спросить его, почему он не дал Кришне другое имя. He agrees? Как вы думаете, он согласен, этот преданный? Guru Maharaj, I told him already that you will say it. Okay, bravo, very good, Chagi. Очень хорошо. Because all names are Krishna's names. Видите, все имена – это имена Кришны, которые там описаны. Why not? А почему бы нет? Почему бы не дать такое имя? Otherwise, if he has a better name, you know, what Sutta Goswami could use, you can tell him next time. Но если вы знаете какое-то, то есть тот Прабху знает какое-то более подходящее имя, которое бы мог использовать Сутта Госвами, то когда в следующий раз нужно ему подсказать. And show him that you're more Rasika than him. И указать Сутте Госвами, что тот Прабху более расика, чем Сутта Госвами. And to build the Mangala Thakur, you can also tell him, because in his Govinda Damodar Govinda Damodar Astakam prayers, he also mentions his name. И также этот Прабху может и Билва Мангали Такуру подсказку такую сделать, потому что Билва Мангала Такур упоминает то же самое имя в своей молитве Говинда Дамодара. And ask him, you know, why he's using these names, you know, in prayers to Krishna. Можете спросить, почему именно это имя он употребляет в молитве Кришне. There are more questions, Guru Maharaj. Yeah. Two questions more. One is from Парамаудара. Гуру Махарадж, спасибо за нектар Бхагаватам. Самадхи Бира Гамбира в храме Радхи Дамодара – это пушпа самадхи, или там захоронено его тело. Dear Guru Maharaj, thank you for the class, for the nectar. Samadhi Bira Gambira in Radha Damodar temple, is it Pushpa Samadhi or his body is there? Which one? Veer Hambir. Yes.
Pushpa Samadhi. Это пушпа самадхи. Because most of the samadhis there are pushpa samadhis. Большинство самадхи там это пушпа самадхи. Either pushpa or some, I would say, memory samadhis. Это либо пушпа самадхи, либо самадхи памяти. Because body samadhis, there are not so many in Vrindavan. Самадхи, где захоронены тела, их не так много во Вриндаване. As far as I know, whole body samadhi is only from, what's his name, Raghunath Bhattacharya. Насколько я знаю, где захоронено все тело, там это самадхи только Рагунатхи Бхаттачарьи. And because it's one of the original samadhis before Muslim attack. Там сохранилась только вот эта самадхи оригинальная. Из-за атак мусульман остальных там нет. And I think Rupa and Sanatana Goswamis may be also full body. Well, И I don't know completely. You have to read in the Samadhi book. тела Рупы и Санатны Госвами также сохранились полностью, но это я не уверена, об этом нужно почитать в книге Самадхи. Guru Maharaj, what do you mean memory samadhi? What does it mean, memory? Что означает самадхи памяти? I say like just name as a memory that of this devotee. Это самадхи, где просто написано имя, и это как память об этом преданном. There's nothing, is no ash, no body, no pushpa. Там не находится ни That's the name as a memory of that Vaishnava. ни тело, ни пепел, ни пушпа, просто имя этого вайшнава. Okay, I understand. You read in Samadhi book, there are all the different, I would say, samadhis are described there. You mean Маханити с вами? Yes. Читайте об этом в книге Самадхи, Маханитхи с вами, там много об этом написано. Very nice book about descriptions of the samadhis. Это очень хорошая книга, описывающая самадхи. I don't have it here because I don't have so many books here. My books are all in Vrindavan. Здесь у меня с собой ее нет. У меня не так много книг вообще, они все у меня остались во Вриндаване. Yes, I know this book. Thank you. Okay. I think it must be translated in Russian. Я думаю, она на русском тоже есть. Yeah, finish. Last question, Guru Maharaj, one more. From Ramai Pandit, I think, from Ramai Gajiv, from YouTube. Please, but I'm not sure if that's from Ramai. Please accept my obeisances. My question is, when we chant Hare Krishna mantra, can we repeat Ram? Or should we spell it like Rama? Srila Prabhupada told that when we spell Ram is not good. Ram is okay. Hare Ram, Hare Hare. It's okay. Oh, sorry. Could you repeat? Ram is not good? No, Ram, you know, Hare Ram, but Ram is okay. Long Ram, это нормально. Oh, Ram, not Ram. Рам, а не Рам. Это нормально. Because he's Balaram, he's not a Balaram. То есть с такой с долгой А, потому что он Баларам, а не Баларам. Long A, not short A. С долгой А, а не с краткой. And he says that Rama, you can also chant Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Don't chant Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Otherwise Rama is goddess of fortune. Рама вы тоже можете повторять, это тоже правильно, но главное не повторяйте Рама, потому что это уже имя богини удачи, когда ударение на второе А.
The main thing is that you chant Ram Nam, you know, and thinking about Ram, you know, or Balaram or Krishna. Also, Ram is also the name of Krishna. Также самое главное, чтобы вы повторяли имя Баларама, то есть Рама, потому что Рама – это имя еще и Кришны. Okay, хорошо. Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Nice Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna, Jai. Hare Krishna, thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Everyone told Hare Krishna already enough. Niti, how are you? England? Good? Нити, как там в Англии? Niti, kume, javi se. No, najce. Hey, Treba da uključi. Guru Maharaj. Jai ho. Haribol, Jai. Obeisances. See you. Blissful face. Nayana Ananda. Найна Ананда, это No, само blissful eyes, Guru Maharaj. Yeah. Oh, I forgot. Eyes. Blissful eyes means also face. Yeah. Muki. Because we have to look in somebody's eyes, then we can see the soul. Huh? Yeah. We also said in Croatia like that, yeah. The window to the soul. Yeah. Okay, Hare Krishna. Thank you. See you in 5. Hare Krishna, Guru Maharaj. 5 o'clock, Pat, today. Hare Krishna. Bye. Bye. We have another lecture at 5. Only English. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Hare Rama. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Ram. Ram, Ram. Hare Ram. Ram. Hey, Param, Radhe Radhe. Radhe Radhe, Guru Radhe Maharaj. Radhe.